Baada ya mwingine, makatibu wateule walifika mbele ya kamati ya fedha ya bunge kwa shughuli za kupigwa msasa. I, Dr. Chris Kipto, do swear. Katibu mteule katika wizara ya fedha Chris Chepto akawa wa kwanza kuyajibu maswali kutoka kwa wabunge. What will you do? And I know the role that if you approve the role that you are likely to play, basically you'll be an oversight PS, you know, as a coordinating PS for everybody. It's not written in law. Katika kujitetea kwake, Chepto aliliambia kamati hilo kuwa iwapo litamuidhinisha atahakikisha kuwa anakabiliana na swala la utumizi mbaya wa pesa za umma. So I think the issue of wastage will be addressed. The issue of corruption, I think, is a separate matter, but of course it's a matter also that we have tried to work on in our own ministries to make sure that we pursue anti-corruption strategies. Chepto pia alielezea kuwa atachochea zoezi la ukusanyaji ushuru kwa Wakenya, huku akisema kuwa zoezi hilo halitawaumiza wananchi wa kipato kidogo. So I think there is a need that we will drive towards widening the tax base by bringing in more. Of course, the informal sector is an area that is of concern, because when you look at current statistics, we have formal employment. Those who are in formal employment are 19 million Kenyans. Those who have been employed by the private sector are about 2 million. The public sector has only employed 1 million. Kati ya makatibu wengine waliohojiwa na wabunge hao ni akiwemo katibu mteule katika wizara ya usalama wa ndani Raymond Amolo, ambaye aliwahakikishia wabunge hao kuwa iwapo watamuidhinisha atahakikisha kuwa anakumbatia ujuzi pamoja na utumizi wa teknolojia kukabiliana na ongezeko la visa vya ukosefu wa usalama. The aspect of population is very important in planning. I wish to know. Katibu mteule James Muhati pia alihojiwa na kamati hiyo. What is your current income? My current income, I earn a gross of 690,000. Makatibu wateule ambao hawajapigwa msasa wanatarajiwa kuendelea kufika mbele ya kamati hiyo kwa ajili ya shughuli hiyo ambayo inatarajiwa kuendelea hadi siku ya Ijumaa. Baada ya shughuli hiyo, basi majina ya makatibu hao itafikishwa mbele ya bunge la kitaifa ili wabunge waipigie kura. Nikiripotia runinga ya Lookuptv kutoka katika majengo ya bunge jijini Nairobi, naitwa Shadrack Kareria. Asante sana Shadrack Kareria kwa taarifa hiyo. Maafisa 9 wa polisi wanaotuhumiwa na mauaji ya Pendo mwenye umri wa miezi 6 tarehe 12 Agosti mwaka 2017 wamefikishwa mahakamani hii leo kujibu mashtaka. Aidha, maafisa hawa wanatarajiwa kurejea tena mahakamani wiki ijayo kula kiapo, jinsi Ian Keitani anavyoarifu. Maafisa hao 9 wakiwemo Titus Yoma, Titus Mitune, John Chengo, Benjamin Koima, Benjamin Lorema, Volker Edambo, Cyprian Rodi, Josephat Sensira na James Rono walifika mbele ya hakimu Daniel Ogembo kula kiapo kwenye kesi ya mauaji ya Samantha Pendo aliyekuwa na umri wa miezi 6 alipouawa kwenye virugu iliyozuka baada ya uchaguzi wa mwaka 2017. The accused suspects who have been brought to you and have been suspected of committing grievous crimes. Hata hivyo, maafisa hao hawakuweza kula kiapo baada ya upande wa mashtaka kutaka muda zaidi kuhakiki kesi hiyo, kando na mawakili wao kudai kwamba sio haki wao kula kiapo kabla ya mahakama kusikiza ombi lao la kupinga kwa matokeo na kufikishwa mahakamani, wakitaka shughuli hiyo ya kula kiapo kusikizwa baada ya miezi miwili. And so I do join issue with my colleagues, advocates for the accused, for the suspects, that the plea taking be halted until the constitutional petition is heard and determined. I believe, my lord, that this is a matter that has been in court for the past 5 years, and suspending the same for 1 or 2 months will not be prejudicial to the victims or any party involved thereof. Our concern as the prosecution was to ascertain the presence of the suspects in court. Jaji Daniel Ogembo alipuzilia mbali madai hayo, akiagiza kuachiliwa kwao kwa bondi ya shilingi 200,000, akiwalazimu kufika mahakamani kwa shughuli ya kula kiapo kuhusiana na kesi hiyo. I am of the view that even if plea is taken, the subjects will still be at liberty and will reserve their rights
pursue the intended constitutional petitions, which, if successful, could still even lead to orders that could declare the proceedings herein a nullity. Each of them who are present before the court will execute personal bonds of Kenya shillings 200,000 shillings. Kesi hiyo ambayo imekuwa ikiendelea kwa zaidi ya miaka minne itarejelewa mnamo Jumatatu tarehe 21 Novemba ambapo maafisa hao usalama wanatarajiwa kula kiapo. It is in the interests of both sides, therefore, that the subjects do take plea hearing and to respond to the charges as urged by the prosecution and supported by counsel watching brief for the victims. In the circumstances, therefore, I am making the following orders. Number one, that the plea hearing be deferred for 7 days. So we are taking plea on 21st of November. These are the orders of the courts. Ian Keitani, Lookuptv. Sasa mtazamaji, tukielekea kule kaskazini mwa bonde la Ufa ni kuwa shirika la PeaceNet Kenya limefanya mkutano wa amani kati ya jamii mbili zinazozozana za Samburu na Pokot katika eneo la Malaso, Samburu ya Kati. Jamii hizo zimeombwa kutohama makwao na kuipea serikali nafasi ya kudumisha amani na kupigana na wahalifu vilivyo. Haya yanajiri siku moja tu baada yake Rais William Ruto kuahidi kukomesha uhalifu katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa na kurejesha usalama, jinsi Edwin John Mukora anavyoripoti. Siku moja tu baada ya Rais William Ruto kuapa kukomesha mashambulizi ya kijambazi katika kaunti za kaskazini mwa bonde la Ufa, zikiwemo Pokot Magharibi, Samburu, Baringo, Elgeyo Marakwet, Turkana na Laikipia, na kutoa onyo kali kwa majambazi hao, shirika la PeaceNet Kenya limefanya hatima ya amani kati ya jamii ya Samburu na Pokot ambazo zimekuwa zikizozana kwa muda mrefu na kuleta utovu wa usalama katika eneo hilo na kuachia vifo vya wakazi na wizi wa mifugo. Wale wachache wanasumbua nyinyi na kusumbua sisi, hawa wachia mimi. Hawa lazima tuwanyoroshe ndio wawache kulete fujo. Sina mna hiyo jameni. But the majority, 99% of the people in Tiati and the whole of this region are good. Wanataka watoto wao wasome, wanataka waende shule. Maafisa wa shirika la PeaceNet Kenya wamewarai wakazi wa eneo hili la Malaso, Samburu ya Kati kutohama makazi mwao, wakiahidi kuwa serikali itachukua hatua ili kudumisha amani na kupigana na uhalifu. Maneno yaliyoungwa mkono na naibu kamishna wa kaunti ya Samburu Taita Somanyi, ambaye amesema mkutano huo ulikuwa mafanikio na ana matumaini kuwa hali hii itadhibitiwa na usalama kurejea. Upande ya Poro kutuliza watu na kuambia watu wakae na amani. Tunajua ile alifanyika, lakini tunaomba communities wasifanye revenge. Tuache serikali ifanye mambo yao, kwa sababu tunajua mipango ya serikali ni mipango kubwa, na tuna uhakika kwamba tutapata amani katika hii area. Tunapenda pia kuambia watu wasihame makwao, watulie, tuache serikali iko na mpango ya kuincrease NPR hapa. So tunaambia watu wasihame kwao. We had a meeting with the elders to encourage the residents not to move away in fear of attack from the invaders. So we had a very fruitful discussion and the message will reach everybody in the region. Aidha, Moses Lewaso, mkazi wa eneo la Malaso, amesimulia jinsi mashambulizi haya ya uhalifu yamewasababishia ukosefu wa amani, na huku akielekeza kidole cha lawama kwa jamii ya Pokot kwa kukaidi maagizo ya rais na kuchukua sheria mkononi mwao na kuleta vurugu. Tatizo ndio imetusumbua sana kwa miaka nyingi. Mambo ya kutokuwa na amani imedumu kwa miaka nyingi. Tumeshaongea mambo ya amani na ndugu zetu wa Pokot ambao wamekuja kututembelea kama wageni kwa hiyo miaka, kwa sababu ya kiangazi tumewakaribisha vizuri. Lakini sasa hii kitu imepinduka, imekuwa tofauti na vile ambavyo walianza. Sasa ni vita ya kila mara, siku mchana, kuwa watu, kuchukua mali. So tumefika mahali kwamba tumechoka, mioyo tumechoka, tumeumia. Edwin John Mukora, Lookuptv.
Na mtazamaji, kufikia hapo tunachukua muda mfupi wa mapumziko. Usibanduke, manake tukirejea tutakuwa tunaangazia maswala ya msambao wa COVID-19 pamoja na fedha za ustawishaji wa maeneo bunge ambao umekuwa ukizungumziwa na wabunge kwa muda mrefu hivi sasa, manake kulingana na koti fedha hizo ni kinyume na katiba. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. Yippee! Kamata uploading at 349K. Oh yes, for only 349,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the Cedar Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about. For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards any of Optiven's plot of land, you get 10K cash back instantly. Jaza basi twende Nanyuki. Bigger is indeed better. Na mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili ya habari hizi za Lookup Taarifa. Jioni ya leo tuendelee kukutaarifu mengi zaidi. Moja kwa moja kwenye masuala ya afya ni kuwa wananchi watalazimika kuzingatia kwa umakini tena agizo la kuvaa barakoa, kuosha mikono na kudumisha umbali kama njia ya kujikinga kutokana na virusi vya COVID-19, hasa vya wimbi la 7 linalochipuka humu nchini. Kwa mujibu wa shirika la afya, visa 60 vimeripotiwa kutokana na sampuli 397 zilizopimwa, huku wananchi wakishusha ngao za kujikinga. Moses Okech ana ripoti zaidi. Baada ya kisa cha kwanza cha mkurupuko wa virusi vya COVID-19 kuripotiwa nchini Kenya tarehe 12 Machi mwaka 2020, hali ya hatari ilizuka nchini na Wakenya wakalazimika kuzingatia kanuni ya sheria ili kujikinga kutokana na virusi hivi. Ripoti iliyotolewa na shirika la afya nchini inaashiria kuwa mwezi wa Oktoba tarehe 31, shirika hilo lilirekodi visa 34 kutoka kwa sampuli 452, hii ikiwa 7.5% ya viwango chanya bila kushuhudiwa vifo. Visa vikaongezeka hadi 106 kutoka kwa sampuli 1113, asilimia ikiongezeka hadi 9.5 katika mwanzo wa Novemba. Ripoti za awali zinaashiria kuwa kesi 60 zimeripotiwa kufikia sasa, kando na jumla ya vipimo 397 vilivyochukuliwa na watu wawili wakapoteza maisha yao. Kando na chanjo zaidi ya milioni 29.5 zilizopokelewa kufikia sasa, shirika la afya limerekodi kuwa watu wazima wapatao milioni 9.9 wamechanjwa na watu wachanga 764,504 wenye umri wa miaka 15 hadi 18 wamepokea chanjo na zaidi ya watu milioni 1.6 wamechanjwa, huku mji wa Nairobi ukirekodi idadi ya juu ya 54.6 ya waliochanjwa. Na kulingana na mtiririko wa kuchipuka kwa mawimbi ya virusi vya COVID, wimbi la kwanza likishuhudiwa mwanzo wa Agosti mwaka 2020 na kufuatiwa na la pili mwisho wa Novemba mwaka huo. Mwaka wa 2021 likaja wimbi la tatu katikati mwa mwezi wa Aprili, mwisho wa Agosti likachipuka la 4, la 5 likafuata kati ya Januari mwaka 2022, la 6 mwezi wa Juni.
Wimbi la 7 linabisha hodi kwa mpigo wakati ambapo wananchi wameshusha ngao zao za kujikinga kutokana na virusi vya COVID-19. Inakisiwa kuwa virusi hivyo ambavyo vitadumu kwa siku 63 kati ya Disemba mwaka huu na Januari mwaka 2023, watu zaidi ya 23,040 watakuwa hatarini na taifa litashuhudia zaidi ya vifo 400 kutokana na visa zaidi ya 15,000. Kufikia sasa, watu 5,000 wamepoteza maisha yao. Kipindi cha wimbi la 7 kikipenya kwa kasi, wataalamu wa masuala ya afya wamedokeza kuwa huenda asilimia ya mkurupuko wa virusi hivi vitaongezeka iwapo Wakenya watapuuza kanuni za kujikinga, na pia wameitaka serikali kusisitiza umuhimu wa kufuata maagizo yaliyotolewa na shirika la afya ili kudhibiti kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19. Moses Okech, Lookuptv. Wameweza kujitokeza. Na mtazamaji, habari ndiyo hiyo. Jukumu ni lako kujikinga, manake wimbi la 7 la COVID-19 la rejea kwa mpigo zaidi. Wabunge wa maeneo bunge mbalimbali wamehudhuria kikao kilichoongozwa na mbunge wa Kiharu Kindini Nyoro cha kutathmini utekelezwaji wa NGCDF katika maeneo ya miradi mbalimbali. Wabunge hao wameonyesha kuridhika na msingi wa NGCDF katika kuimarisha maendeleo, huku wakiahidi kutumia fedha na rasilimali watakazopokea na serikali ya kitaifa vikamilifu. Akizungumza kwenye ziara ya wabunge katika eneo bunge lake, mbunge wa Kiharu Kindini Nyoro alieleza kwamba utekelezaji miradi ya maendeleo kupitia mfumo wa NGCDF katika eneo bunge hilo umeleta manufaa makubwa, ikiwemo kuleta nafasi za kazi kwa wakazi wa eneo hilo, akidai kwamba iwapo wabunge hao wangefanikisha mfumo huu, basi ungeleta manufaa zaidi katika matumizi ya hazina ya CDF. We've been able to achieve optimal results with the little resources we have, because we use labor-based here in Kiharu. All the work is done by locals. Even tiling is done by locals. And we took it as our prerogative to train our foodies on how to do tiling. We also trained Kiharu people on how to do professional painting, so that we leverage on all the resources that we have. So all the works we've done in our schools, in our institutions, is done locally by local people. Nyoro hata hivyo aliwaonya wabunge hao dhidi ya matumizi mabaya ya fedha hizo, akieleza kwamba mfumo huo unahitaji uaminifu, kwani ubadhirifu wa fedha hautawezesha mfumo huo kunawiri, huku wabunge sasa wakipania kutumia mfumo huo kuwanufaisha wakazi wa maeneo bunge yao. The court stopped is called CDF. That law was made in 2003. Currently, we are not here courtesy of CDF. We are here courtesy of something called NGCDF. That is a totally different law. We are now in the process of entrenching it in the Constitution, not just from the Act. We are going to entrench NGCDF in the Constitution of Kenya. Not because we are members of Parliament and we are oversighting NGCDF, but because of how it has been impactful to our societies. Wabunge waliohudhuria ziara hiyo wakiongozwa na mbunge wa Mwea Mary Maingi waliashiria kufurahishwa na matokeo ya mfumo huo baada ya miaka 4 tu ya utekelezaji katika eneo bunge hilo la Kiharu. Today we came to learn from the best managed NGCDF fund, that is Kiharu constituency, and we have learned quite a lot. This Kiharu constituency, the NCDF is so efficiently managed. The projects are managed efficiently, effectively, using very little resources, and we want to make sure that we have done the same for Mwea constituency. Wabunge sasa wameahidi wananchi kuwa wako tayari kujituma kutekeleza miradi na maendeleo ndani ya maeneo bunge yao, huku wakiashiria kuwa watatumia fedha na rasilimali wanazopewa na serikali ya kitaifa vikamilifu kupitia hazina ya NGCDF. I know most of us members of parliament, when we were campaigning, we were using Kiharu as a model, and our constituents were telling us that they would like us to work the way Kiharu has worked. I think I would be failing in my duty if something like this was to happen, and I'm not here so that we benchmark and make sure that we deliver for our constituents, because ultimately those are the people who put us in parliament, those are our bosses, and we must serve them to the best of our ability. Susan Jerry, Lookuptv. Katika Sauti ya Mwananchi, Marlon Alando anawauliza wananchi maoni yao kuhusu swala nzima la CDF na tishio la mgomo wa wabunge kuhusiana na swala hili.
Leo katika makala yetu ya kila siku ya Sauti ya Mwananchi, basi tunauliza Wakenya iwapo wanakubaliana na wabunge kwenda katika mgomo, ikiwa ni baada ya mahakama kuu kusitisha usambazaji wa hazina ya CDF katika maeneo bunge. Haya ndio baadhi ya maoni yao. Kuhusiana na swala ya CDF, naona ni vizuri iendelee kwa sababu kumekuwa na maendeleo mengi ambayo yanahusiana na CDF. Kumekuwa na dispensaries zimetengenezwa, kumekuwa na shule zimefanywa ukarabati kwa njia ya CDF. I agree with the MPs striking because as a student I'm suffering na hizo bursaries zinanisaidia. Most of us have survived through bursaries and also like some other students pia they have struggled with school fees and all those things. Mimi sichaipata hiyo bursary. Ingekuwa vema hao wabunge wanikoleti watu hao wote. Isikuwe tu watu wachache kwa side bunge yake. Heri wawe watu wote, achukumike kwa watu wote. Unapata zile fedha mbadala za kusaidia yule mtu ya chini ambao zinalenga kusaidia zinatumika kwa njia zingine. Unaweza pata mbunge badala aende pale mashinani akaangalie yule mwananchi wa chini ambaye aliweza kumweka pale kama mwakilishi wake katika eneo la bunge, badala amsaidie, unapata zile fedha anachukua ni kama ni mali yake. Bursaries zinatusaidia mostly kama students, unaweza pata your parents are not financially stable, so the little really helps. Kwa maana wana wagome zirudishwe. Hayo ndio baadhi ya maoni ya Wakenya. Nikiripotia runinga Lookup, jina langu ni Marlon Alando, Nairobi. Na tukiachana na hayo ni kuwa mkurugenzi mmoja wa kampuni inayohusishwa na ubomoaji wa nyumba wa hivi karibuni mtaa wa Westlands amefikishwa mahakamani hii leo. Nathaniel Kipkemboi amekabidhiwa mashtaka ya wizi wa kimabavu huku akipinga mashtaka hayo na kuachiliwa kwa dhamana ya milioni 2. Kipkemboi ni miongoni mwa wakurugenzi 4 wa kampuni inayodaiwa kumiliki ardhi hiyo ya ekari 1 iliyoko mtaa wa Westlands. Million shillings with one surety of a similar amount, alternative cash bill 2 million with 2 contact persons. Moja kwa moja tuelekee kule pwani mwa Kenya. Ni kuwa spika wa bunge la Seneti Amason Kingi amewataka wanasiasa kutoka eneo la pwani kuungana ili kujitayarisha kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kingi ambaye alikuwa akizungumza wakati wa harambee ya kusaidia ujenzi wa kanisa la ACK katika mji wa Malindi amewahakikishia wakazi kuwa hazina ya kitaifa ya maendeleo ya maeneo bunge NGCDF itaangaziwa kwenye katiba wiki ijayo. Sasa mimi kama Amina ama mimi kama mbunge, swala la CDF likiondolewa, serikali inataka hawa wananchi wangu wasaidike kivipi? Wiki inayokuja utakuwa na kamati unganishi, joint committee ya kutoka bunge la kitaifa na kutoka bunge la seneti ili kuangazia swala la CDF na swala la Senate Oversight Fund ili kuweka sawa kisheria. Manake CDF ni wazo zuri, lakini dosari ilikuja pale ambapo mahakama yetu ilisema kwamba inakiuka katiba yetu. As a region, if we don't unite politically, we'll be divided. Tusipoungana kisiasa kama region, tutafika Nairobi tuko vipande vipande. Na tukiwa vipande vipande hatutakuwa na nguvu kule Nairobi. Manake mbunge wa UDA kutoka Pwani akisimama ni mbunge ndani ya serikali. Akishambulia mbunge wa Jubilee ama mbunge wa ODM atampata mbunge Amina Mnyazi. Watoto wetu kutoka Pwani lakini tuwapeleka Nairobi wanaanza kupigana. Tutapata maendeleo sisi?
Sasa kwenye mseto wa kaunti ni kuwa wataalamu wa kiafya kutoka hospitali kuu ya Kenyatta wameshauri wa Kenya kujipima ugonjwa wa saratani ili wapate na kufahamu iwapo ugonjwa huo waweza kutibiwa ikiwa kiwango cha mwanzo. Walisema haya katika shughuli ya kuwahamasisha na kupima wakazi wa Embu. Priska Njeri na mengi zaidi. Wataalamu wa kiafya wamewasihi wa Kenya kutilia maanani kupimwa ugonjwa wa saratani ili watibiwe mapema. Ni muhimu sana kuangalia kama kuna uvimbe wowote ambao uko ndani, inafaa ujitokeze na useme kuna uvimbe ambao si wa kawaida. Jambo lingine inafaa unaangalia pia ni rangi ya hiyo matiti. Kuna watu ambao wanasema daktari utatupima namna gani? Hapana, usiogope, kwa sababu ni kuweka tu kidole kidogo kuangalia ile size ya prostate inatoshanaje. Wataalamu hao pia wakiomba serikali ihakikishe watu wasiojiweza wanapata huduma mwafaka za afya na kwa bei nafuu. Hizi ni vitu ama ni vitu za kuashiria kwamba uko na ugonjwa, kwa hivyo ni lazima uende uangaliwe na daktari haraka ajue ni njia gani atakusaidia. Kwa upande mwingine, kanisa limetoa changamoto kwa viongozi wa kisiasa ili kufanikisha utekelezaji wa wajibu wao. We shall get redemption. And we have been adopted as the children of God. And in everything that we do, just like Paul told the Ephesians, we must remember that we've got inheritance in heaven. It's an excuse to say, I'm very poor. I don't have anything to give. In comparison to the widow who had only 2 mites or 2 cents. She gave everything to God. She didn't say, I don't have anything. Pia wamewaonya viongozi wasipuuze majukumu ya kimungu, kwani huenda wakawa katika hatari ya kuangamia katika kipindi cha uongozi wao. Instead of spending that money on yourself, you want to give God that money so that the church is built. And when you do that, God will open the door so that you can meet your personal needs. Hatimaye, washikadau kutoka Malindi County ya Kilifi wamezindua mpango wa mafunzo ya afya ya yoga ili kukuza afya na utalii katika wakati wa mapumziko. So this is the main aim that we are inviting people to come and do yoga with us so that we get to know each other, we get to connect to each other, we get to show that this is the good energy that we want Malindi to be. Mpango huu umezinduliwa na Chama cha Maendeleo ya Ustawi wa Malindi na utakuwepo kila Jumapili. Priska Njeri, Lookuptv. Na mtazamaji, kufikia hapo tunafunganya virago vyetu na kukushukuru kwa kuendelea kutazama habari hizi za Lookup Taarifa Jumatatu ya leo. Mtazamaji, mimi kila wakati utaniita Sammy Adika, mtafsiri kwa lugha ya ishara ni Josephine huko. Ungana naye Louis Otieno mwendo wa saa 2 kamili akutaarifu mengi zaidi kwenye habari zetu za Lookuptv News. Tunakutakia usiku mwema hadi hapo kesho majaliwa.